வணக்கம். டிடி தமிழ் செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் ஷர்மிளா என்ஃபான்சியா. விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 1,25,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 700 லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்களுக்கான புதிய சேமிப்பு கலன்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். பிரதமரின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி நாளை ஒளிபரப்பு. மக்களுடன் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார் பிரதமர். அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நாடு முழுவதும் 20% எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல். மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அறிவிப்பு. கடல்சார் நிகழ்வுகளில் உயிரிழக்கும் மீனவர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்வு. மத்திய அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா தகவல். நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி முயற்சிகளில் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரம். தில்லியில் காங்கிரசுடன் கரம் கோர்க்கிறது ஆம் ஆத்மி. நெம்மேலி கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் திறந்து வைத்தார் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். தமிழ்நாட்டில் ஒரே கட்டமாக நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடத்துவது குறித்து பரிசீலனை. இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் சென்னையில் பேட்டி. இந்தியாவுக்கு எதிரான 4வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் 2வது நாளான இன்று 353 ரன்னுடன் முதல் இன்னிங்ஸை முடித்துக் கொண்டது இங்கிலாந்து. பேட்டிங்கை தொடங்கியது இந்தியா. இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 1,25,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 700 லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்களுக்கான புதிய சேமிப்பு கலன்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். கூட்டுறவுத்துறையில் பல்வேறு முக்கிய திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் இருந்தவாறு காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார். குறிப்பாக நாட்டில் கூடுதலாக 500 தொடக்க வேளாண் கடன் சங்கங்களை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், நாடு முழுவதும் 18,000 தொடக்க கடன் சங்கங்களை கணினிமயமாக்குவதன் மூலம் விவசாயிகள் வாழ்வாதாரம் மேம்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார். கூட்டுறவுத்துறை இயற்கை வேளாண்மையை ஊக்குவிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுவதாக தெரிவித்தார். நாடு முழுவதும் 2 லட்சம் கூட்டுறவு சங்கங்களை உருவாக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் கூறினார். நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்காற்றும் கூட்டுறவுத்துறையில் பெண்களின் பங்களிப்பு அதிக அளவில் இருப்பதை நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார். 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। इन सभी आंदोलनों को मुख्य रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है। நுகர்வோருக்கான மின் கட்டணத்தை பெருமளவு குறைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் வளர்ச்சியடைந்த சத்தீஸ்கர் நிகழ்ச்சியில் காணொலி மூலம் கலந்து கொண்ட பிரதமர் 34,400 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். மேலும் புதிய திட்டங்களுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார். பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், நாட்டில் ஊழல் ஒழிந்தால் வளர்ச்சிப் பணிகள் தானாக நடைபெறும் என்று தெரிவித்தார். இதன் மூலம் இளைஞர்களுக்கு ஏராளமான வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும் கூறினார். சூரிய மின்சக்தி பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் நுகர்வோருக்கான மின் கட்டணத்தை பெருமளவு குறைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் கூறினார். பிரதமரின் சூரிய கர் யோஜனா மூலம் வீடுகள் தோறும் சூரிய மின் உற்பத்தி தகடுகள் அமைக்க மத்திய அரசு உதவிகள் செய்து வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார். இதன் மூலம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் வருவாய் ஈட்ட முடியும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்தார். बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகாஷவாணி மற்றும் தூர்தர்ஷன் மூலம் நாட்டு மக்களிடம் தமது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒளிபரப்பாகிறது. இதன்படி இந்நிகழ்ச்சியின் 110வது அத்தியாயம் நாளை பகல் 11 மணிக்கு ஒளிபரப்பாக உள்ளது. பிரதமர் பங்கேற்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஆகாஷவாணி மற்றும் தூர்தர்ஷனின் அனைத்து அலைவரிசைகளிலும் ஒளிபரப்பாகிறது. ஆகாஷவாணியின் இணையதளம் நியூஸ் ஆன் ஏர் செயலியிலும் பிரதமரின் உரை ஒளிபரப்பாகிறது. இது தவிர ஆகாஷவாணி மற்றும் தூர்தர்ஷன் செய்திகள், பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் யூடியூப் சேனல்களிலும் இந்நிகழ்ச்சி நேரடியாக ஒளிபரப்பாகிறது. இந்நிகழ்ச்சியின் ஹிந்தி ஒலிபரப்பை தொடர்ந்து மாநில மொழிகளிலும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகிறது. 2014ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 3ஆம் தேதி முதல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி மூலம் நாட்டு மக்களுடன் உரையாடி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆசிய விளையாட்டு மற்றும் பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற முப்படைகளைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கு தலா 25 லட்சம் ரூபாய் கூடுதல் ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். கடந்த செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் சீனாவில் நடைபெற்ற ஆசிய 19வது ஆசிய விளையாட்டு மற்றும் 4வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய முப்படைகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தி 45 பதக்கங்களை வென்று நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்தனர். இதில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 9 தங்கம், 18 வெள்ளி மற்றும் 17 வெண்கல பதக்கங்களை வென்றனர். இந்நிலையில் இந்த படை வீரர்களின் பங்களிப்பை கௌரவிக்கும் வகையில் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தயாராகி வரும் அவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் கூடுதல் ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். இதன்படி தங்கப்பதக்கம் வென்ற வீரருக்கு 25 லட்சம் ரூபாயும், வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற வீரருக்கு 15 லட்சம் ரூபாயும், வெண்கல பதக்கம் வென்ற வீரருக்கு 10 லட்சம் ரூபாயும் வழங்கப்படும். அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நாடு முழுவதும் உள்ள பெட்ரோல் நிலையங்களில் 20% எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல் விற்பனை செய்யப்படும் என மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி தெரிவித்துள்ளார். E20 எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல் விற்பனை குறித்து கருத்து தெரிவித்த அவர் இவ்வாறு கூறினார். 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல் மற்றும் டீசலை நடைமுறைப்படுத்த மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்திருந்த போதிலும் துரித நடவடிக்கைகளின் பலனாக 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக அவை விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படும் கூறினார். இதனை கருத்தில் கொண்டு இந்த மாதத்தின் தொடக்கத்தில் முதல் E20 பெட்ரோல் ஆலை திறக்கப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்த ஹர்தீப் சிங் பூரி, தற்போது நாடு முழுவதும் இவ்வகை பெட்ரோல் ஆலைகளின் எண்ணிக்கை 600ஐ தாண்டியிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
the government can mandate. We mandated that we needed 20% biofuel blending till 2030. Because we were able to accelerate it, we brought that target forward to 2025. Will we complete 20% biofuel blending by 2025, end of the first fiscal year? I'm 100% sure we will. Because if we run into difficulty in one feed, we open up another one. And there are several areas which we have not even contemplated as yet. Today, I think there is going to be some meeting or some flag off where I will be உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா முன் உதாரணமாக திகழ்கிறது என மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார். தில்லியில் நடைபெற்ற ரைசினா உரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறினார். பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து கடைபிடித்து வரும் இந்தியா வளைகுடா நாடுகளுடனான பழமையான தொடர்பையும் நட்புறவையும் தொடர்ந்து வருவதாக கூறினார். இந்திய சமூகங்களில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த அணுகுமுறை உலகளவில் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார். Through the Cold War, Indo-Canadian relations would continue to improve. Canadian. Look, the thing I would raise is the really important role through the Cold War. இதனிடையே ஆஸ்திரேலிய உளவுத்துறை தலைவர் ஆண்ட்ரூ ஷியரர் அமைச்சர் ஜெய்சங்கருடன் இன்று பேச்சுக்கள் நடத்தினார். ரைசினா உரையாடலையொட்டி தில்லி வந்துள்ள அவர் பல்வேறு சர்வதேச விவகாரங்கள் குறித்து அமைச்சர் ஜெய்சங்கருடன் கலந்துரையாடினார். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் உருவாக்கப்பட்ட சுகாதார உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மக்களின் அவசர கால மருத்துவ தேவைகளை பூர்த்தி செய்திருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார். இமாச்சல பிரதேசத்தின் பிலாஸ்பூரில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் புற்றுநோய்க்கான கதிர் இயக்க சிகிச்சை பிரிவு உள்ளிட்ட புதிய சுகாதார உட்கட்டமைப்புகளின் தொடக்க விழா நடைபெற்றது. இதில் மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் பாஜக தேசிய தலைவருமான JP நட்டா, மத்திய அமைச்சர்கள் மன்சுக் மாண்டவியா, அனுராக் சிங் தாக்கூர் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் உருவான சவால்களை மத்திய அரசு மாபெரும் வாய்ப்புகளாக பயன்படுத்திக் கொண்டு நமது சுகாதார சேவைகளை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்றதாக கூறினார். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் உருவாக்கப்பட்ட பெரும்பாலான சுகாதார வசதிகள் மக்களின் அவசர கால மருத்துவ தேவைகளை எளிதில் பூர்த்தி செய்ய உறுதுணையாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார். தரமான மருத்துவ சேவைகளுக்காக மக்கள் பெருநகரங்களுக்கு செல்வதை தடுப்பதற்காக கிராமங்களிலும் தரமான மருத்துவ வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய அனுராக் சிங் தாக்கூர், அனைத்து குடிமக்களுக்கும் தரமாக சுகாதார வசதிகள் அவர்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு முனைப்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக கூறினார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய JP நட்டா, ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் உலகின் மிகப்பெரிய சுகாதார காப்பீட்டு திட்டமாக மாறியிருப்பதாக கூறினார். इसका 3 अक्टूबर 2017 में शिलान्यास किया था और वह उस दिन नवरात्रों की षष्ठी थी और 5 अक्टूबर 2022 को கடல்சார் தாக்குதல் மற்றும் விபத்துகளில் உயிரிழக்கும் மீனவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இழப்பீட்டுத் தொகை 1 லட்சம் ரூபாயிலிருந்து 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டு இருப்பதாக மத்திய மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா தெரிவித்துள்ளார். கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற இந்திய மீன்வள கூட்டமைப்பின் 13வது கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போது இதனை தெரிவித்தார். நாடு முழுவதும் உள்ள மீனவர்களின் நலனுக்காக பல்வேறு காப்பீட்டு திட்டங்களை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக குறிப்பிட்ட பர்ஷோத்தம் ரூபாலா, விவசாயிகளுக்கான கிசான் கடன் அட்டைகளை போன்று மீனவர்களுக்கும் விரைவில் கடன் அட்டைகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார். நாடு முழுவதும் உள்ள 8000 கிலோமீட்டர் கடலோர பகுதிகளில் 3 கோடி மீனவ குடும்பங்கள் வசித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மீன் மற்றும் மீன் சார்ந்த பொருட்களின் ஏற்றுமதி தற்போது 60,000 கோடி ரூபாயாக இருப்பதாகவும் இந்த தொகையை 1 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்த அரசு இலக்கு நிர்ணயித்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா தெரிவித்தார். फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का 13वां अधिवेशन
कोलकाता में हो रहा है और उसमें साइंटिफिक कम्युनिटी, स्टेक होल्डर्स, फिश फार्मर्स, पॉलिसी मेकर्स सभी लोग एक मंच से 3 दिवस तक यहाँ मंथन करने वाले हैं। इसमें कई सब्जेक्ट पर बहुत गहनता से எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி முயற்சிகளில் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. தில்லியில் ஆம் ஆத்மி காங்கிரஸ் இடையே தொகுதி பங்கீட்டில் உடன்பாடு எட்டியுள்ளது. மொத்தமுள்ள 7 மக்களவை தொகுதிகளில் 4 ஆம் ஆத்மியும் 3 தொகுதிகளில் காங்கிரசும் போட்டியிடுகின்றன. இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை கூட்டாக சந்தித்து பேசிய ஆம் ஆத்மி மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்கள் வடகிழக்கு தொகுதி, சந்தினி சவுக் மற்றும் வடமேற்கு தொகுதியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடுவதாக அறிவித்தனர். புதுதில்லி, கிழக்கு தில்லி, மேற்கு தில்லி மற்றும் தெற்கு தில்லியில் ஆம் ஆத்மி போட்டியிடுவதாக தெரிவித்தனர். தில்லியை போல் குஜராத்திலும் காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி இடையே தொகுதி உடன்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மொத்தமுள்ள 26 தொகுதிகளில் 24 காங்கிரஸ் போட்டியிடுகிறது. பரூச் மற்றும் பாவ்நகரில் ஆம் ஆத்மி போட்டியிடுகிறது. ஹரியானா மாநிலத்தில் 9 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் போட்டியிடுகிறது. குருக்ஷேத்ரா தொகுதியில் மட்டும் ஆம் ஆத்மி போட்டியிட உள்ளது. ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பல்வேறு செய்திகளை பார்க்கலாம். உறுதியான பொருளாதார அடிப்படையின் காரணமாக இன்றைய இந்தியா உலகின் மிக வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சியடையும் நாடாக உருவெடுத்துள்ளது. நவீன இந்தியாவின் இளைய சமுதாயம் போக்குவரத்து, சுற்றுச்சூழல், நிலைத்தன்மை ஆகிய தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய புதுமையான, வேகமான, வலுவான இயக்க தீர்வுகளை எதிர்பார்க்கிறது. மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தற்சார்பு இந்தியா என்ற நோக்கம் இதற்கு உறுதுணையாக உள்ளது. அரசாங்கத்தின் பொருளாதார ஆதரவோடு மின்சார ஊர்திகளுக்கான தேவை அதிகரித்து வருகிறது. பசுமையான சுற்றுச்சூழலை அடையும் திசையில் இந்தியா கணிசமாக முன்னேற்றம் அடைந்து வருகிறது. அதற்கான உகந்த சூழலை உருவாக்கி வருகிறது. மின்சார ஊர்தி போக்குவரத்து அனைவருக்கும் ஒரு நம்பத்தகுந்த தீர்வாக, மலிவான தீர்வாக மாறி வருகிறது. பேட்டரி தொழில்நுட்பம் மற்றும் வேதியியலில் ஏற்பட்டுள்ள புதுமைகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன. பொது போக்குவரத்து வெகுவாக முன்னேற்றம் அடைந்து வருகிறது. இதனால் தடையற்ற சுலபமான பயண அனுபவமும் கிடைக்கிறது. போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை உலக அளவில் தலைமை வகிக்கக்கூடிய நிலையில் இந்தியா உள்ளது. சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் அனைத்து அம்சங்களையும் ஒருங்கிணைத்து நிலையான, வசதியான, மலிவான போக்குவரத்து வசதியை அடையும் திசையில் இந்தியா முன்னேறி வருகிறது. போக்குவரத்தின் எதிர்காலம் இதுதான். தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம். நெம்மேலி கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 9 லட்சம் பேர் பயனடைவார்கள் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். செங்கல்பட்டு மாவட்டம் நெம்மேலியில் சுமார் 2400 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் நிலையத்தை முதலமைச்சர் இன்று திறந்து வைத்தார். பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், நெம்மேலி நிலையத்திலிருந்து பெறப்படுகின்ற குடிநீர் மூலம் தென் சென்னை பகுதிகளான வேளச்சேரி, ஆலந்தூர், சோழிங்கநல்லூர், மடிப்பாக்கம் உள்ளிட்ட இடங்களில் வசிக்கும் மக்கள் தூய்மையான நீரை பெறுவார்கள் என்று தெரிவித்தார். சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள 70 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணிகள் விரைவில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும் என்றார். கடல் நீரை குடிநீராக்கக்கூடிய நிலையம் இன்னைக்கு நாட்டு மக்களோட பயன்பாட்டுக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த நிலையத்திலிருந்து பெறப்படுகிற குடிநீர் மூலம் தென் சென்னை பகுதிகளான வேளச்சேரி, ஆலந்தூர், புனித தோமையர்மலை, மேடவாக்கம், கோவிலம்பாக்கம், நன்மங்கலம், கீழ்கட்டளை, மூவரசன்பேட்டை, சோழிங்கநல்லூர், உள்ளகரம், புழுதிவாக்கம், மடிப்பாக்கம், தாம்பரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பல்லாவரம் மற்றும் ஓஎம்ஆர் இருக்கக்கூடிய ஐடி நிறுவன பகுதியில் வசிக்கிற சுமார் 9 லட்சம் மக்கள் பயனடைவாங்க. இதுவரை காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி வகித்து வந்த விஜயதாரணி பாஜகவில் இணைந்துள்ளார். தில்லியில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அருண் சிங் மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோர் முன்னிலையில் பாஜகவில் சேர்ந்தார். இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், பெண்களுக்கு பாஜக தொடர்ந்து ஊக்கமளிப்பதாக தெரிவித்தார். தமிழ்நாட்டில் பாஜக சிறப்பாக செயல்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
இனி வருவது எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகள். நாகநதி கிராமத்தில் நடைபெற்ற எருதுவிடும் விழாவில் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு 3 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், வேலூர் மாவட்டம் நாகநதி கிராமத்தில் நேற்று நடைபெற்ற எருதுவிடும் விழாவில் எதிர்பாராத விதமாக நிகழ்ந்த சம்பவத்தில் திருமலைக்கோடையைச் சேர்ந்த ராம்கி உயிரிழந்தார் என்ற துயர செய்தி கேட்டு வேதனை அடைந்ததாக கூறியுள்ளார். உயிரிழந்த ராம்கியை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்திற்கும் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கும் தமது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொண்டுள்ள மு.க.ஸ்டாலின், உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து 3 லட்சம் ரூபாய் வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார். திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 24 லட்சம் மதிப்பீட்டில் முடிக்கப்பட்ட திட்டப்பணிகளை மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி திறந்து வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர், ஒட்டன்சத்திரம் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 1000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் காவிரி குடிநீர் திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், இதன் மூலம் நபருக்கு தினமும் 55 லிட்டர் குடிநீர் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும் இந்த பகுதிகளில் நமக்கு நாமே திட்டம், நபார்டு மற்றும் கிராம சாலைகள் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்தார். வனப்பகுதிக்குள் தீ வைப்பவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் வனப்பகுதியில் 15 ஏக்கர் பரப்பளவிற்கு மர்ம நபர்களால் தீ வைக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்ட நிலையில் இருதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த முனிராஜ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வன அலுவலர் கார்த்தியாயினி, தீ தடுப்பு குறித்து மாவட்ட வன அதிகாரிகள் வீதி நாடகம், விழிப்புணர்வு நோட்டீஸ் வழங்குதல் போன்ற பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் வனப்பகுதியினை பாதுகாக்க பொதுமக்கள் முன்வர வேண்டும் என கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வன அலுவலர் கார்த்தியாயினி தெரிவித்துள்ளார். கோடை காலத்தை வரவேற்கும் விதமாக பூத்து குலுங்கும் வண்ண ரோஜா மலர்களை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர். நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரோஜா பூங்காவில் 4200 வகைகளில் 40,000 ரோஜா செடிகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது இந்த பகுதியில் வெள்ளை, சிவப்பு, மஞ்சள், ஊதா என பல வண்ணங்களில் மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன. ஒரே பகுதியில் பல வகைகளிலும் நிறங்களிலும் சிறியது முதல் பெரிய அளவிலான ரோஜா மலர்களை காண்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக சுற்றுலா பயணிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இப்போது இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார், தேர்தல் ஆணையர் அருண் கோயல் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் சென்னையில் அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள், காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள், தென் மாநிலங்களின் தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகள் போன்றோருடன் நடத்திய 2 நாள் ஆய்வுக்கு பின்பு அளித்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் தொகுப்பை பார்க்கலாம். Election Commission and friends from media. Very good afternoon to all of you first. I extend a very warm greeting to each one of you who has gathered here for this press conference. We have had a detailed review of the preparedness in Tamil Nadu of the general election to Lok Sabha 2024 for good 2 days, and I'll brief you as to what happened in those meetings. Tamil Nadu has a long history of local self-governance. The secret ballot methods exercised to elect members to the village councils here. So it has a very deep-rooted tradition of a democracy. And it's a pleasure to be here in this rich cultural and democratic place. Friends, media is our very, very natural ally. And I'm really happy to see you in such a large number here. I appeal through you, first of all, before I start, to all the voters of Tamil Nadu to please come in big numbers when the elections take place and join in the festival of democracy, which we have this year called Chunav Ka Parv and Desh Ka Garv. In last 2 days, we met all the political parties, national political parties, regional political parties. We also had detailed meeting, long meeting with the deputy commissioners, collectors, SPs, IGs, ADGs, and thereafter with the enforcement agencies of the state and center, and lastly with the Chief Secretary, DG and all the senior officers of the state to review the poll preparedness. Friends, I'll first of all tell you what the political parties mentioned to us. What were their demands, what were their complaints. I'll list them first for you because it's a part of our mandate that we first disclose as to what is the demand which the political parties, one of the strong stakeholders have. Then also through my briefing would tell you as to what
how we are addressing those demands of the political parties, so that no question is unanswered. And I like to give answers through you. So we met National Party AAP, BSP, BJP, CPIM, Indian National Congress, NPP. And besides, there were 4 state parties, AIDMK, CPI, DMDK and DMK. So what they basically asked, I am just first giving you that background. Most of the parties requested to curtail the use of money power and inducements during the election period. They wanted to disqualify the candidates who are found distributing cash during the elections, liquor or any inducement material. One of the parties complained that parking of the cash is already taking place, so act on that straight away. Basically, this was all about curbing the misuse of the money power in the elections here. Process-wise, they said that the machinery, bureaucratic machinery, needs to be impartial. They need to provide a level playing field so that every candidate is treated equally. There was a perception amongst the political parties, some of them, that the FSTs and SSTs which are used, they themselves had sometimes become the informers for those who are where the raids are taking place. They demanded that permissions to the rallies and entitlements which the political parties have should be given on an equal footing. It should not be discriminated. That again the point which relates to the level playing field. They said observers should be deployed from outside the state. They further said that with observers, their phone numbers, where would they meet, their fixed timing should be available so that political parties can go and meet the observers. CCTV cameras should be put maximum possible, to the extent maximum possible, on the polling booth. CAPF should be deployed in most of the sensitive and those kind of booths. On the parties, many parties demanded that elections should be in one phase. They also wanted strong action against the impersonation cases which people try to do during the voting. There was a demand to curtail hate speeches during campaign, encourage political parties to have an internal code of ethics, collaborate with educational institutions. This is what one demand, to raise awareness amongst the young voters. One of the requests was to further refine and purify the voter list. Some of them demanded double verification of voters so that impersonation does not take place. One of the party highlighted that the transfers which the ECI mandates of those officials who have stayed for more than 3 years is done in letter and not in spirit. So therefore look at it. So friends, before I answer, I'll answer all of these questions which they have raised during my presentation at wherever it is relevant or in the end. But before I start, let me tell you that Commission is extremely determined, and all the collectors, all the enforcement agencies have been very, very strictly told about this, that we want an inducement-free election, free, fair and transparent. And inducement-free, we mean the misuse of money in the elections would not be tolerated. Commission has absolutely zero tolerance towards the misuse of money, distribution of money or distribution of freebies in any form, inducement in any form. I'll answer the specific questions raised by the political parties. To give you a brief snapshot of the parliamentary constituencies, there are total in 39 in the state. Kerala and Karnataka we also reviewed here. Their COs and SPNOs came. They have, as you are aware, 20 and 28. Next. The overview of electors. 6.19 crore electors, and a very happy trend is that female voters are more than the male voters. And we appeal to them to even surpass the male voters when they come for voting. There are 8,294 transgenders. And persons with disability, we took a special drive
so that all the persons with disability get into our electoral roll. We earmark them so that we can give them facilities. They are 4.33 lakhs, 14.66 lakhs very, very senior citizens, and the voters in the age of 20 to 29 are 1.08 crores. And friends, you would again be happy to know that first-time voters, with a special emphasis was there, we enroll our young voters. So between 18 and 19, there are 9.18 lakh voters who are between 18 to 19 years old. If we come to the inclusiveness of the election, electoral gender ratio is 1036. As I mentioned, it is very favorable. And there are more than 205 ACs, assembly constituencies, where this ratio is more than 1,000. Even in 18 to 19 years voters, there are girl voters who are 4.47 lakhs. So this is the inclusiveness in terms of the women, focus on women. When we come to the next inclusive issue, that is the youth. So we appointed designated, dedicated AEROs for the colleges, and because of this, there are 5.26 lakhs first-time voters in Tamil Nadu. So much so that we have got 65,000 advance applications. These advance application means whose age is not still 18 as on 1/1/2024. So whosoever is completing the 18 years age during this entire year of 24 has also given us advance application. This is what we have made them enable. And of these 65,000, whosoever completes the age of 18 years by 1st April, that is the qualifying date, he will become entitled to vote. So that's the, even who's becoming 18 on the 1st of April will get the chance to vote. We also took a special drive. This is how we are improving our electoral rolls. The persons with the particularly vulnerable tribal groups, there are 6, and 18 plus population, we have enrolled 1,62,000 eligible. Out of them, we have enrolled 1,60,000. It is almost 99% enrollment of persons with tribal, particularly vulnerable tribal groups. This is the inclusive form of the electoral roll. When we come to the polling stations, now after a year, I will tell you about polling stations. There are total 68,144 polling stations in the state of Tamil Nadu. We have mandated the webcasting of 50%, but CEO Tamil Nadu is going to 66%. He may go even higher. That is his internal decision here. We will have some booths managed by PWD employees, some by women and some by youth. This is to empower them as such by managing the booths, and it's a demonstration of their capabilities and empowerment. All the polling stations would have assured minimum facilities in terms of drinking water, electricity, toilet, or ramps, wheelchairs. All that would be available on the polling stations. When we come to the elderly and the PWD voters, we are giving them the facility to vote from the comfort of their home. They need to apply Form 12D within 5 days of the notification. Our experience is that many senior citizens want to come to the polling station themselves rather than doing it, but for any matter, for any eventuality, if they want to do it from their home, they are authorized, they are enabled to vote it from their home. And similarly, the persons with disability, there is an application of the commission called Saksham. They can book their voting straightway from there and the kind of facilities they want on the day of voting. Friends, I'll now come to the enablement through the IT applications. And this is one particular slide which I like to draw your attention and request you to please popularize this. This is everybody's duty to curb the menace of money power. This is the application called C-Vigil. Means vigilant, the citizens be vigilant. On this application,
if there is any information which a voter has, that money is being distributed, or some freebies are being distributed, or something wrong is happening, campaigning is taking place in wrong way, somebody is treating somebody with wine or whiskey or this kind of thing, liquor, they can just type it and text it, or they can take a photo and send it on this application. They need not write where from it is coming. The application will capture the longitude and latitude of the location, and there would be a FST or an SST 5-10 kilometers around it. It will automatically reach that particular FST, and within 100 minutes our team will reach and decide whether the complaint is right, then they will take action. If a complaint, by the way, is partially right, then also they will take action. But action is guaranteed within 100 minutes time. That means please popularize this and help us in curbing the menace of money power during the elections. These are the two further important applications. If a voter wants to know where his location is, where his booth is, what is his voter card number, who is the BLO, he wants to download the e-Epic if his mobile is seated in the electoral roll. All this can be done. And as the political parties ask us, so this is one answer I am giving here, whosoever will apply for a ground or for any other thing first will get it first. So if party A has applied for the ground before the party B, it is only party A which will get through application through this portal, and this will have a time stamp and everything. Another very important initiative which people must use is Know Your Candidate. Every candidate who has a criminal background is supposed to publish it 3 times in newspapers prominently, and also on the television, social media. So this is the right of the voter to know about his candidate or her candidate. So the informed voter. You can even know the assets, liabilities, affidavits, everything about your candidate. You can also look at his photo. So everything about the voter, about the candidate which you want to know. So this is our enablement to the voters, so that please know about your candidate and then choose. So informed choices. Friends, further, if I tell you as to what we, after this, ensure that the elections are inducement free. 145 checkposts would be functional to keep a very strict vigil on interstate borders. The borders with Karnataka, Andhra, it would be all Kerala, be watched that no liquor or anything comes from those places. And also it checks while going. So how would we do it? We met the enforcement agencies today, state police, excise, DRI, banks, airports, railways, RPF, GRP, narcotics, everyone together, so airport authority, so that the teams can be made and people do not work in silo. And what did we direct them? So this is again answering to what the political parties raised. Everyone has been directed to take extremely stringent action if there is any case of distribution of money anywhere. They have actually been asked to be extremely vigilant and allow money not to flow from one place to another place. They have also been directed that if money has already been stacked somewhere before the election and things like coupon and all people are working, please be smart and catch them. Similarly, liquor and freebies, GST and others will keep strict watch on e-way bills and also on the godowns that FMCGs, the fast-moving consumer goods like cookers and sarees and all those stuff, there is no unnecessary spot in the demand and people do not use them. The agencies have also been directed that it is not that they take action against the smaller fellows who are handling this money or who are handling the freebies. Rather, they must
established forward and backward linkages and see who is behind it and book the kingpins. The vigil will be kept on transfers through the online ballots also. Banks will also keep a watch on who is drawing the money, who is doing what. We want to have absolutely zero tolerance towards any kind of misuse of money. Banks have also been told that the vans which carry cash to load into the ATMs and from chest to chest should not be allowed to move after the designated time, which is around 5 o'clock in the evening. Because these vans with the private vendors can also be used, camouflaged to carry the cash. So the ambulances, these cash dispensing vans will be under strict watch. All the airports and the airstrips which are under CISF or otherwise like Salem and all would also be all the time under watch for any kind of smuggling of gold or this, that. Even the Coast Guard will keep a strong watch on the smuggling part. Their coordinated teams of the excise, police, transport, forest, which will be on the roads to see that the money and all inducement related items are not really circulated. They will all now submit the weekly reports so that we can monitor. They are all being brought into a application again which has been made called the ESMS, Expenditure Management System, Expenditure Seizure Management System. That will also bring all the enforcement agencies, central and state, together, and then their reports weekly would be analyzed. We very strictly directed the DMs and SPs and all the IGs and ADGs, police commissioners, that they have to provide level playing field. If there is any moment we come to know that the level playing field is not being provided, it is partial, will come down extremely heavily on all of them. In democracy, officials have to be absolutely impartial. There is no scope of any partiality on any front, and we'll be keep extra vigil on this particular point. Transfer policy I have mentioned to you already. They would also be akin to a single window system where most of the political parties can apply for the permissions they require at the DC level, district level, because the parliamentary constituencies sometimes across the districts also, parliamentary constituencies in 2 districts, 3 districts. So that would also happen. Voter information slips will reach the voters around a week before, between 5 days to 7 days before the election, so that voters are well informed in time that this is your slip, this is your booth, and they are facilitated in going to the polling stations. Friends, other than this, all the district magistrates, all the SPs, senior officers have all been told to be extremely particular in curbing the menace of money power in state of Tamil Nadu. With this, I would like to end my address and say that we again request all the voters to come in large numbers and request the media. Media is actually our eyes and ears on the ground. There is all the procedures which we follow in commission. Machines, counting centers, trainings, everywhere media is allowed. It is a part of the disclosures that we are watched regularly. So while you are our eyes and ears, we request you to spread the C-Vigil and KYC kind of applications amongst voters, and keep requesting them along with yourself to come and vote in large numbers. How we will check the online transactions? So the online transactions are generally through ballots, which are linked to the, I can't reveal too much of you as to how we will tackle it, but still, we will keep a very strong watch. The banks will be keeping watch on the accounts from where the
money is going to multiple accounts. So that is the wallet through which they are using. The organization called the National Payments Corporation of India Limited, NPCIL, will also be roped in to keep a watch on the transactions through the wallet. If people will try to find new ways of transferring money, we'll also be not very far behind to catch them, because the systems have all been put in place. As regards symbols, symbols are allotted on the basis of the symbol order. There is nothing against except that. And these are relatable to the votes polled by the parties. A symbol allotted previously does not necessarily follow that in every cycle it will be given. So each cycle is determined on the basis of votes polled in the previous elections, and that's how it may change. This is only for the non-reserved symbols. The reserved ones for the national parties and the regional parties are different. Coming to the EVM, VVPAT, 100% counting, using EVPAT, what shape, EVMs have been used in the country for 40 years. VVPATs have also been used in the last elections everywhere. So there is no new system. It is exactly the same way that EVM, VVPATs were used, except the technological upgradations. Please visit our website. There are more than 100 questions which have been answered. So whatever you want to ask me, there is a specific question, there is a specific answer about the robustness of the machines. There are around more than 30 decisions also of different high courts and Honorable Supreme Court. We have published a book recently. That also in the software version is placed there. All the points you are mentioning have all been discussed, debated at length in the Honorable High Courts, various High Courts and Supreme Court, number of times. So we are within our mandate and working exactly according to the legislative provisions and the mandates of the judicial mandates. So amongst the AMFs, the assured minimum facilities which I mentioned, drinking water, a must, shades on the polling stations, and also place to sit. These are the basics which are being, which the collectors have been directed to provide. So depending on the timing, depending on the weather, all these things will be provided. They are very conscious that this is the time of the heat, and the hot sun is there, so people must be given, and then the other option is that people come early to vote so that, they don't get. During campaign, the campaign period is between the political parties and the voters. The narratives which are through the fake news, it's a double-edged weapon. While we use the social media intermediaries for our welfare programs, for our awareness programs, there are fake news which is spread. Today, fake news is running, as you mentioned, that the election dates have been announced. So please join our channel, which we have. It has counted it maximum within half an hour, saying this is fake. So I would request that the Commission's website, what is the name of the channel? The sweep channel? At ECI sweep. This is the sweep, which is the main page through which we communicate, and the ECI spokespersons both have the channels, and it is there on the channel. We have directed further all the district magistrates and SPs to have the cyber security cell and the social media cell in their districts. And so is the case with the state government in the headquarters. Anybody for that matter, who is trying to spread the fake news, the strict action will be taken against them appropriately, either under Section 69 or 79(3) of the Information Technology Act, along with relevant sections of the IPC. We won't allow the narratives, false narratives, to spoil the democratic festival in any manner. Promises, somebody asked,
while the political parties have a right to make promises in their manifesto, the voter has a definitely right to know how would these be fulfilled. This is an ongoing case which is pending. The matter is sub judice, so I cannot comment more. But yes, voter also has a right to know whether these promises are genuine, can be fulfilled, cannot be fulfilled, where from the money will come. And we have prepared a performer which exactly explains this, makes the parties to write through this performer, make a disclosure, but the matter at the moment is sub judice. National anthem is played as per the act of the code, national anthem code. So there is nothing beyond that which one can mention. It's the code which determines as to how the national anthem will be played. We have not either mandated or restricted either way. That's all. Okay. About the bonds, Commission is always in favor of transparency. It has been our stand continuously. So we will facilitate transparency in whatever form, whenever it comes. Thank you very much. தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம். இந்தியாவுக்கு எதிரான 4வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அணி 353 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ராஞ்சியில் நேற்று தொடங்கிய இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. அணியின் துவக்க ஆட்டக்காரர் சாக்ர் அலி 42 ரன்னும் ஜானி ஃபிர்சா 38 ரன்னும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். முதல் இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 353 ரன்கள் எடுத்தது. ஜோ ரூட் அதிகபட்சமாக 122 ரன்கள் அடித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்ஸில் ஆடிவரும் இந்திய அணி 2ஆம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 219 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.